So we saw the need to cooperate more closely. And we have, as I mentioned earlier, initiated 2 projects in the MENA region, one with Kasserine in Tunisia to create a large public space as a meeting place for its population, and with Gharb Irbid in Jordan, in the northern region of Jordan. This region has taken in many Syrian refugees, and this project focuses on conjointly developing vocational trainings for metalworking and trainings for women in business startups in a training center that we recently helped to create. This municipal cooperation project aims at strengthening the competencies and capabilities of Gharb Irbid's local administration, and we think it's a good way to improve the overall current situation and of youngsters, young refugees, and self-employed women. So I hope I could give a very small insight into what we have been doing, and I would like to thank once again for this great possibility to actively engage in the European Mediterranean dialogue. We are very glad that we can contribute with our membership to strengthen this network in the international discourse on migration and development. And I'm very much looking forward to engage with you bilaterally and exchange ideas on migration and development and find potential collaborations in the future. Thank you very much. شكرا جزيلا سيدتي. ولقد يعني قمت بزيارة ميونخ أثناء عملي كمحافظ للقاهرة الكبرى، ويعني وثقت اتفاقية تآخي بين ميونخ والقاهرة، ولذلك لعلها فرصة أن نتذكر في كوبم أن نفتح المجال ونساعد ونعاون المدن للتآخي معا، للاستفادة معا. هذا أمر يعني أشكرك عليه. كذلك عرضك للتدريب، وهو أحد الأهداف الخاصة بتدريب القيادات المحلية. سنستعين بكم بالتأكيد في تحقيق يعني هذا البرنامج الطموح لكوبم إن شاء الله. أشكرك مرة أخرى. من التالي للحديث؟ إيليا. Dottor Hussein, sono sammaritano, dottor Hussein. Le volevo dire che visto gli inconvenienti, intanto grazie di cuore alla rappresentante di Monaco, poi ovviamente nelle conclusioni dirò altro. Per intanto, Presidente Hussein, volevo invitarla a dare la parola nell'ordine ad Avram Rabinovich, poi per Israele, all'ambasciatore Kriukis e poi ad Ali Abu Ghanimeh per la Giordania. Mi dispiace per i problemi tecnici che si stanno verificando. Glad to be with you once again after a long break. I'm very glad to be once again with Copen friends and to see that the devotion and the goodwill is still alive. I will speak very shortly. I will be very glad to see action, as was mentioned of my friend from Morocco, to see mayors from Israel and Palestine meeting in Morocco or whatever else in Sicily in order to build bridge where politicians are bringing walls. This is the aim of COPEM. And another topic that I would like to suggest and very much admire will be inter-regional and intercultural and religious cooperation, because our region needs cooperation between Christian, Muslim, and Jewish. So in this way of hope, I will end my speech. Thank you very much. اترك لي هذه المهمة سيادة السفير. I ended my speech and thank you very much. I would like to give the floor to others to speak. أشكرك كثيرا، وأنا راح وأقوم بهذه المهمة
المقدسة التي نرمي إليها جميعا، التوافق بين المسلمين والمسيحيين واليهود. أهلا بك، شكرا جزيلا. نأخذ التالي علي أبو غنيمة الصديق. أهلا وسهلا بكم. نحن كفريق أردني سعيدون جدا بأنه نلتقي جميعا، لأنه من فترة طويلة لم نلتقي. نحن من المؤسسين لهذا النشاط. نحن نعتبر نفسنا يعني سعيدين بوجودنا ضمن الكوبم، هذه العائلة التي تجمعنا جميعا. كل فترة نجد أصدقاء وأهل جديدين يدخلون معنا في هذا النشاط. أستاذنا المستشار عدلي حسين طبعا من الأشخاص الذي يعني نسر بوجودهم معنا. يعني أنا جدا مبسوط، وكنت دائما أشعر لما كمان كنت أقابل كارميلو موتا. الآن وجود أخونا فرانشيسكو سامريتانو الصديق العزيز الذي أتمنى أن نراه قريبا، أأمل أن نلتقي قريبا. فرصة سعيدة أنه جميعا التقينا الآن. أأمل أن نلتقي في صقلية أو في أي مكان في منطقتنا. الأردن بالنسبة لتواجدها في الكوبم دائما كان داعما لأي نشاط موجود مع أخواننا سواء في الدول المشرق العربي أو المغرب العربي في منطقة الميديترانيان. دائما كنا سعيدين في هذا التواجد. نحن سعيدين مع كل الدول الأوروبية الموجودة معنا. نأمل أن يكون تعاوننا دائما مثمر. نحن نأمل أن يساهم كما ساهم دائما الكوبم في يعني العمل من أجل السلام، من العمل من أجل النشاط، من أجل الثقافة، لأنه حينما تتواجد الثقافة تتواجد المحبة. يجب أن يعمل الكوبم كما عمل سابقا، أن يوحد الجميع وأن نكون نحو هدف واحد، هو دعم ونشر الثقافة المتوسطية الذي هي ستكون عامل مساعد للجميع. شكرا لكم. شكرا. شكرا دكتور علي. شكرا دكتور علي على كلمتك، وأتمنى إن شاء الله يعني أن نلتقي قريبا معا بعد انتهاء هذه الجائحة. ولعلك تذكر أنني زرت مخيم الزعتري للاجئين باسم كوبم، وبالتالي يعني أقدم لكم الشكر على كل هذا التعاون. من التالي؟ إيليا، من هو حاضر جاهز؟ All'ambasciatore Kriukis, dottor Hussein. Okay. Yes. Okay. I'm relatively new to COPEM, but not so new. So I wanted to greet everybody, and I'm glad to belong to the family. The last really interventions, they focused on the pandemic, I think Rabat and Munich, and not only. But I wanted to say that adaptability is the key to resilience. The World Health Organization, I'm happy to say, that recognized Athens as best practice in combating the crisis. How did we achieve that? We achieved it through three principles. The first is that we learned to listen to experts. The second is that we abandoned all politics and we insisted on facts and figures. And the third and most important was the principle that nobody should be left behind. And this relates also to the work of COPEM, that nobody should be left behind. I heard about really violence against women. There was the legislation of direct lines helping them, and also
giving them gratis legal experience. And it's digitalization that helped a lot in this field. And Secretary General Samaritano mentioned exactly the benefits of digitalization and progress in the field. But on the other hand, and I'm not going to discuss it today, it can be an object of discussion really for tomorrow, it's that we risk with digitalization to have a new Latin. What the Latin was in the 14th or the 15th century in the Catholic Church. And this is something to be avoided because we risk to have a very important social gap there. That's the first remark. The second is that about city diplomacy. City diplomacy is very important. But we must not forget that it is complementary to traditional diplomacy. For example, the mayor of Athens visited the mayor in Istanbul, and it was an excellent meeting also related to the interreligious dialogue, indirectly, but very important. These are fields really we can be very productive. But on the other hand, looking at migration, there the cities have somehow a limited role because it's the central governments really who decide who is going to do that. And we have to harmonize with what we have in hands with the central government. And there, for example, within the European Union, burden sharing is very important in order to progress. It's not for us the discussion of open borders or closed borders. Let's leave it, the best humanitarian solution in this field, leave it for the time being to the central governments, because cities have really to find the best solutions within their own competences and the best conditions to offer to these people who are suffering so much today. On that also, I heard Secretary General Samaritano talking about really the voice of the cities today, for example, within the European Union. That's a big problem we have to deal with because it's related to financing. And this is not a problem only related to the north or the south part of the Mediterranean, but within Central Europe itself. Imagine, for example, Budapest or Warsaw. They are in a very difficult situation because the finances, the financial lines are offered to the central government. They belong to the opposition and their life is very, very much difficult. So we as Athens, we boosted the effort that cities can have direct financing as much as we can have. And this is a long struggle. It's not very easy to get, but we have to go further on. Exactly that cities have really budget lines for themselves and not depending on third factors. The third thing I wanted also to say is about tourism. And tourism is for us, both north and south of the Mediterranean, the Mediterranean, it's that what's the most important thing is investment. And the mayor had exactly the meeting 4 days ago with the Secretary General of the United Nations World Tourism Organization. And it was exactly this discussion, how we are going to have investments in the field of tourism. It's a very important element, how we are going to interact within the Mediterranean region in this field. And I think what I really hope for COPEN is maybe in the future to have more focused, let's say, fields to discuss
with specific, really, targets and goals, because otherwise we only will be a think tank, and time is against us. I'm sure that think tanks are wonderful, but on the other hand, we have to have a program with priorities we can implement. I thank you, all of you, and I hope that next year we are going to meet in vivo and not virtually. And everybody has really the best of the health, I wish. Thank you so much. Okay. شكرا جزيلا سيادة السفير، وسنأخذ أفكارك وآراءك محل اعتبار بالتأكيد. من التالي للحديث لأن الوقت داهمنا الآن. Sì. Presidente Hossein, c'è il rappresentante di Molenbeek che voleva solo finire, che è quello che ha avuto dei problemi tecnici. Se lei ritiene opportuno, le dia la parola. فليتفضل. لا يتفضل، تفضل. أهلا وسهلا. Molenbeek. Monsieur Haddad? Monsieur Haddad? Vous avez levé la main, mais on ne vous voit pas. هناك مشكلة. Monsieur Haddad? Oh, vous me là. Ah, enfin, me voilà. Voilà donc. Tout d'abord, merci pour donc la prise en considération de notre parole. Donc, la bourgmestre de la commune de Molenbeek-Saint-Jean étant malade, il m'a chargé en tout cas. Donc, il m'a chargé de vous remercier tout d'abord pour l'acceptation de la commune de Molenbeek parmi les membres de l'Assemblée générale de la COPEM. Et nous tenons bien évidemment à vous préciser que notre commune, donc, qui est une commune, un grand carrefour de l'immigration, donc à travers son histoire, elle était une commune qui a accueilli donc les Italiens, les Juifs, les Marocains, les Italiens et d'autres, des populations subsahariennes. Et aujourd'hui, donc, notre commune a développé un certain nombre de partenariats avec des villes situées au Maroc, comme Mokrisset et comme la ville d'Al Hoceima, dont le docteur Boudra est président. Mais il a aussi donc, une collaboration avec la ville palestinienne de Jénine et avec la ville d'Mbour au Sénégal. Et nous comptons bien évidemment, en adhérant à votre honorable institution, de poursuivre notre travail donc, de partenariat avec les collectivités locales et avec les populations de ces collectivités pour développer des projets d'utilité publique dans les domaines très variés, à savoir le domaine culturel, le domaine social, l'assistance qu'on peut apporter donc, aux administrés des communes dans les pays du Maghreb ou de l'Asie ou de l'Afrique pour renouer des liens d'échange constructifs. Notre commune, il a été aussi donc, dans la presse, suite aux attentats de 2015, répertorié comme une commune où donc l'image de la jeunesse molenbeekoise a été détériorée, mais nous vous assurons que la jeunesse molenbeekoise, donc c'est une jeunesse très active, très lucide et qui participe actuellement et par le passé également à d'énormes projets de partenariat. Ils sont en tout cas acharnés pour développer cette citoyenneté universelle solidaire. Et nous tenons bien évidemment à vous remercier, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général et toute l'équipe de la COPEM et les membres de l'Assemblée générale. Et soyez certains que notre commune restera ouverte pour des populations d'où qu'ils viennent et nous sommes favorables à l'amélioration et à l'accroissement des échanges culturels, sociaux et un développement cohérent à travers le monde. Et voilà, donc nous tenons à vous remercier, à vous dire, parce que je sais très bien que le temps qui vous est imparti, il est assez court et la journée s'annonce encore un peu plus longue. Et je m'arrêterai là et je vous dis encore une fois, au nom de la bourgmestre Catherine Moreau,
qui est la fille du bourgmestre Philippe Moreau, qui était le père fondateur de la loi contre le racisme et la xénophobie en Belgique. Et c'est ce même personnage qui a ouvert la porte à la participation politique et citoyenne au niveau de toute la Belgique, des populations d'origine diverses. Voilà, et merci beaucoup. شكرا جزيلا على طرحك لهذه الأفكار، ويعني كل هذه الأفكار سوف تكون محل اعتبار لدينا. أنا أعتقد أن المداخلات تنتهي عند هذا الحد، وأرجو أن ننتقل إلى الجزء الأخير لأنه لم يعد لدينا وقت من هذا اللقاء، المصادقة على الميزانية الختامية لسنة 2020، وهي أمام حضراتكم، وهي ميزانية بسيطة يعني لا تأخذ منكم جهدا كبيرا في مراجعتها. أرجو التفضل بالموافقة. هل هناك أي ملاحظات؟ إذا موافقة على موافقة. أوكي. البند الثاني تعيين الأعضاء الجدد. مستر ساماريتانو، إيليا، هل هناك أي إجراء في قبول الأعضاء الجدد؟ Dottor Hussein, la ringrazio. Dottor Hussein, Presidente Hussein, la ringrazio. Volevo dire che abbiamo ricevuto da parte di tutti i nuovi membri la documentazione relativa alla loro adesione, quindi io pongo ai voti la nomina di tutti i nuovi membri a membri effettivi e ufficiali del COPEM. Peraltro tutti i partecipanti hanno خلاص ricevuto la نوافق على lista هذا prima الأمر، وأرجو موافقون. الأمر من إن شاء الله إيليا، جميع العناوين، الموبايلات، الإيميل الخاصة بالأعضاء وبي وبغيري من الزملاء تكون على موقع الكوبم، بحيث نتمكن جميعا من الاتصال معا. عني أنا اتصال في أي وقت طبعا، وطبعا بكل الأفاضل ساماريتانو كلهم جاهزين للرد على جميع الأعضاء في أي استفسار. يتبقى الجزء الأخير أو الموضوع الأخير، وهو انتخاب الرئيس ونواب الرئيس. مستر ساماريتانو، عرض. Sì. Innanzitutto volevo ringraziare la dottoressa Terranova, nostra revisore dei conti, per lo straordinario, nobile e generoso impegno che ha profuso in questi anni e che continua a profondere per il nostro organismo. Per ciò che riguarda l'elezione del presidente e dei vicepresidenti, su mia proposta il Consiglio di Presidenza, che si è riunito 2 giorni fa, ha stabilito che per i prossimi mesi, fino al mese di dicembre, sarà il nostro presidente confermato, e siamo onorati di questo, il cancelliere Adil Hussein. Per ciò che riguarda il rinnovo del Consiglio di Presidenza, io ho proposto che ne facciano parte 3 rappresentanti dei paesi arabi, 3 rappresentanti dei paesi europei e un rappresentante di Israele, e che sia composto per la metà da rappresentanti, cioè da membri donne del COPEM. Grazie. Per le procedure di designazione del nuovo Consiglio di Presidenza, il segretariato invierà tutto l'iter per arrivare a questa designazione, che sarà fatto ovviamente per elezioni. ما هو مطروح الآن على السادة الأعضاء الموافقة على هذا؟ هل هناك يعني أي ملاحظة لحضراتكم؟ ليست هناك ملاحظات، ونرجو أن نؤكد على قرارات المجلس الرئاسي. وعني أنا أتعهد لكم إن شاء الله بأن أقوم بكل ما أستطيع لخدمة كوبم، وأشكركم. تفضل مستر ساماريتانو. Sarò brevissimo, anche perché per tutti i problemi tecnici che ci sono stati e di cui me ne scuso,
siamo andati oltre ai tempi che avevamo già previsto. Volevo semplicemente dirvi che anch'io sono onorato di servire il COPEM, che darò e farò il mio meglio, che ho apprezzato tutti gli interventi, le bellissime parole della responsabile del comune di Montpellier, del comune di Monaco di Baviera, e poi tutti gli interventi dei nostri membri cosiddetti storici. Per ciò che riguarda il conflitto arabo-israeliano, lo avevo già detto nel mio intervento di introduzione. Sarà mia cura, quando ci saranno le condizioni, organizzare una rappresentanza del COPEM che vada ovviamente sia a Ramallah a trovare il nostro membro, cioè il sindaco di Ramallah, e sia a Tel Aviv. Noi non vogliamo, e in questo volevo rispondere all'ambasciatore Kirukis, sostituirci alla diplomazia dei governi, vogliamo solo affiancarla. Io credo che le città, i poteri locali, che sono i primi interpreti dei fabbisogni dei cittadini, possano dire la loro voce, sia sui temi della guerra, sia sui temi dell'immigrazione, sia sui temi del progresso tecnologico. In ultimo, per il dialogo interreligioso e interculturale di cui ora si occupano Ilaria e Simona, è una tematica che, come conosce bene il presidente Hosseini, mi sta particolarmente a cuore. Sia la Santa Sede che l'UCEI che l'UCOI, che sono le organizzazioni che rappresentano l'ebraismo e l'Islam, hanno confermato la loro adesione alla nostra iniziativa di dare vita ad una fondazione sul dialogo interculturale e interreligioso. Questo è uno dei maggiori obiettivi che il COPEM si è prefisso e che con l'aiuto di Dio speriamo di realizzare al più presto. Grazie a tutti voi per la vostra partecipazione. Grazie. شكرا جزيلا على ختام هذا. الشكر لكم جميعا وسعيد بكم جميعا، وإن شاء الله نلتقي مباشرة حينما يعني تعطى لنا الإشارة من إيطاليا بأن القيود أصبحت خفيفة من جائحة الكورونا، لأننا جميعا في الاشتياق أن نلتقي وجها لوجه وأن نتعارف. وعني إن شاء الله سأنتهز أول فرصة للذهاب إلى باليرمو لأشكر السيد حاكم صقلية شكرا خاصا، والتقي بالزملاء ساماريتان وإيلاليا وإيليا وكل المجموعة الإدارية والمالية الخاصة بالكوبم لنجدد النشاط معا مباشرة، ولنضع كل قرارات هذا اللقاء، لقاء الجمعية العامة والمجلس الرئاسي، محل التنفيذ في جداول وأزمنة قريبة وجادة إن شاء الله. وبالتأكيد سوف تجدون لهذا اللقاء نتائج مثمرة وعاجلة بإذن الله. تحياتي لحضراتكم جميعا، ونلتقي إن شاء الله على خير في الاجتماعات القادمة. شكرا جزيلا لكم.